Maybe she was afraid I'd end up like Walter. So, let's have a look about But if she never what she told was me about afraid an of. uncle under the house, Es I lag can bei only mir. imagine what else she was hiding. Okay. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Das kann gut sein. Vielleicht haben sie zu sehr an einen Familienfluch geglaubt, bis sie selbst einen schufen. Ehrlich? Die hört sich an wie ich? I don't know if I should even be writing this. Ich gehe jetzt schon mal in die Haia. Gute Nacht. Gute Nacht, Lucky Boy. Und Dankeschön fürs Vorbeischauen. Und danke auch nochmal vorhin für deinen Resub im 4. Maybe it'd be Monat. better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Egal wie schlimm unsere Familiengeschichte ist, unsere Mom hat uns ja geschrieben. Und sie war der Meinung, dass egal wie schlimm diese Familiengeschichte ist, wir Bescheid wissen sollten. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I Hallo, think Ellen. people in these stories believed them, for what that's worth. And Also when you wir look sind at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Wir sind aus dem Haus gegangen, um wieder reinzugehen? Fragezeichen. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Welche Familie verendet im Bau eines Friedhofes, bevor nicht der erste Stein gelegt ist des Hauses? Ja. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Wie hießen denn die? Derpy Junior, Derpy, Burpy, Chirpy, Furpy, Lurpy, Sirpy. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara Finch. Das ist ein schöner Grabstein. Oh, wow.
I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Ich muss sagen, einfallsreich. Die Grabsteine oder das Spiel? Wie kann man das dann schärfer machen? Edie said she dreamed about the old house every night. Ach so, die Namen der Mäuse. Ob es da drüben noch etwas gibt? Gut, klettern können wir hier nicht. Jetzt müssen wir gucken, wahrscheinlich Edie's side was wieder... always easier for me to understand. Oh je. Oh je. Marsania, dankeschön für deinen Raid und herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Hi. Ich wollte gerade sagen, weil der Wisebot das gerade macht, deinen Namen kenne ich noch gar nicht. Wie komme ich denn zu der Ehre? But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Müssen wir jetzt wieder in dieses unheimliche Haus zurück? There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Dimitri, hello. Willkommen. But looking back on it now, hier sind wir als Katze gelaufen am Anfang. Könnt ihr euch erinnern? if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh, als ob. Stop! Wo? Wo? Und kaputt. Wie geht es euch allen? How are you? Ich weiß ja gar nicht, woher ihr wirklich kommt. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Und wir müssen wieder in dieses Haus rein. I'm scared. They were both pretty intense.
Selfie time. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Ah, okay. What? Komm, schau mich kurz an. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Ah, okay. Please just take the damn picture. Hey, language. Von was sollen wir denn Fotos machen? Ich kann Landschaftsbilder machen. Boah, es ist gruselig, wenn du da so nah zoomen kannst. Ah, hier vielleicht. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Ist das nicht so wichtig gewesen? Oh je. Kann man dazu unverantwortlich sagen, sie ist schwanger und geht zu einem wahrscheinlich verfluchten Ort, wo schon viele zuvor gestorben sind? Da das ein Familienfluch ist, erwischt sie der Fluch doch sowieso, oder etwa nicht? Angel, Dankeschön für deinen Resub im 20. Monat. Dankeschön. Ganz, ganz viel Liebe. Uff. Fast 2 Jahre. So. Ich glaube, das ist nicht so ganz das, was man fotografieren sollte. Definitely should not have drunk all that coffee. Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Ihn haben wir fotografiert. Sonst noch was? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Oder vielleicht so? Your grandpa Sven taught us how to fish. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Was ist denn noch so interessant hier? Hier ist ein Vogel. Good eyes, Dawn. Ah. Before you take the Rentier. shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready.
so, da oben. Great shot, Dawn. Oh. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh. Oh. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Alter. Es ist gruselig, wenn ich dich auf Englisch und gleichzeitig auf Deutsch höre, aber das bin nicht ich. Das wäre ziemlich geil, wenn ich das gesprochen hätte. Dann wäre das wahrscheinlich mein erster und ein ziemlich erfolgreicher Job gewesen. Aber es ist gerade eine ziemliche Ehre, dass du mich damit vergleichst, vom Stimmklang her, weil ich finde diese Erzählstimme sehr, sehr angenehm. Worum geht es dort? Wir müssen einen Familienfluch aufdecken und herausfinden, warum wir die letzte Überlebende unserer Familie sind. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Eine Tür. Oh. Hello there. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Alter, das ist einfach ein Bild von einem Baby. Und Pac-Man auf dem Boden. Die Tiere haben sich an den anderen gerächt. Anscheinend hat der sich zumindest gerächt, ja. I at least understand English by ear. Where are you from, Dimitri? Endika, hello! Und Dankeschön für deinen Host. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Alles fit bei dir? Bei mir ist alles gut, Dankeschön. Und bei dir? Tja, dann wird wohl was aus dir. Oha! Und ohne dieses Spiel und diesen Vergleich wird nichts aus mir? Ui. I think he saw things the rest of us don't. Die Ente folgt dem Frosch? Gregory, it's time to... Hold on, sweetie.
Auf einmal konnte ich mit dem Frosch springen. Sam, I told you I don't want to talk right now. Ach, das sieht also meine Kleine immer, wenn sie in der Badewanne ist. I wonder what he saw. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Oh, wow. Ui. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Do, 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 do. Do, 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 do. I know how silly it sounds. Do, do, do. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. What? Ich bin noch I nicht know you did fertig. everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. About the world he saw. Sag das meiner Kleinen, sie freut sich sicher, wie du jetzt auch. Ganz sicher, ja. There's so much I don't understand. About Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Boah. He'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Also unabhängig davon, wie viel Spaß das gemacht hat, wir müssen zum Ernst der Lage zurück. Lasst niemals, nie, unter gar keinen Umständen ein kleines Kind allein in der Badewanne. Sie war so abgelenkt vom Telefonat mit ihrem Freund oder ihrem Mann, dass sie das Kind in der Badewanne vergessen hat. Und so ist das Kind gestorben. Das ist unheimlich. Es ist einfach, wisst ihr, was das Schlimme gerade an dem Spiel ist? Dir wird gezeigt, wie Leute sterben und du lachst auch noch darüber, weil es einfach auf so dumme Arten, einfach auf so menschliche Arten passiert. Das ist einfach heftig. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard.
father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, "We don't need a stepmom," were the words that I now remembered. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Das müssen wir alles einsammeln hier. Alles einsammeln. Okay. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. Boah. Weil man es She nicht never wirklich talked about it, sieht und das ist doch gut Mom so. told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Kannst du meine PN sehen? Wollte das nicht im Stream fragen. Will auch Drachen fliegen lassen. Ich kann die PN nur sehen, wenn ich jetzt wegtappe. Ich habe ja den Pop-Out-Chat an. Und Privatnachrichten kann ich nur sehen, wenn ich auf eine andere Seite gehe. Ist das wichtig? Weil wenn nicht, würde ich das ganz gerne nach dem Stream schauen. Ich muss sagen, die Mutter war auf einem Ohr wahrscheinlich taub. Sie war höchstens einen Raum entfernt und hört das Wasser nicht. Also ich gebe ihr die Schuld. Natürlich gibt man ihr die Schuld. Natürlich gibt man ihr die Schuld. Schon allein, dass das Kind unbeaufsichtigt in der Wanne war. Natürlich gibt man der Mutter die Schuld. So, rauskommen wir hier nicht. Jetzt wäre die Frage, müssen wir wieder hier zurück? Oder gäbe es noch irgendwas?
Hier hochklettern oder was? Ah ja, tatsächlich. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Dann gucke ich später, Ellen. Da war eine Kletterwand. Ja, ich habe nur gedacht, dass es tatsächlich nur so zum Ansehen ist. Nice, was man hier alles machen kann. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Tammy, danke schön für deinen Host. Hallo, meine Liebe. Dort kommen wir nicht When my weiter. dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Aber es hielt nicht lange an. Hallo, Tammy. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Boah, was muss das für ein cooles Zimmer sein? Guckt euch das mal an. Ihr habt so, also natürlich auch gefährlich, ne? Das darf man nicht vergessen, aber so einen Turm als Zimmer. Wow. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Er ist verschwunden in einer Tür, die er gemalt hat. I was 4 when Milton disappeared. Alle sind gestorben oder verschwunden. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Das ist wahrscheinlich die Tür, die wir hier links sehen. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Okay, nichts.
Das Spiel ist sehr emotional. The Curse.